Hi and welcome to the third tutorial of Evari Bodhana Vinay. Adidala Varnam in Abhogi Ragam. In this tutorial I will be teaching you the third and fourth Charanaswara. If you are okay and thorough with the first two tutorials which I taught, Pallavi and Pallavi, Chittaswara and Charanam and Charanaswara 1 and 2, we can learn this one. Otherwise, I suggest you to learn that first. Let's sing the Arohana and Avarohana before we begin. Sari ga ma dha sa sa dha ma ga ri sa. Third Charanaswaram goes like this. Da sa dha ma ga ri ga ma dha ma ga ri ga sa ri ga ma dha sa ri ga ri sa dha ma ga ri sa ri ga. I don't know whether you noticed that or not. Here in this third charanam there is not even a single beat extra. Dirgham is not there, which means that will be a task to take breath. But no problem, we will get some gap to take a breath. Da sa da ma. Here da sa da ma sa da sa da ma sa da ma da sa da ma ga ri ga ma ga ri ma ga ri ga ma da ma ga ri ga sada da ma ga ri ga sada ma da ma ga ri. Actually I am giving a throw for Madhyama. Da ma ga ri ga. Gadhar is having slide from Madhyama. Ma ga. Up to this. Da sa da ma ga ri ga ma da ma ga ri ga sa ri ri ga sa ri. Rishabha playing. Then sa ri ga ma dha sa ri playing ga ma ri ma dha sa ri ma sa da. Daivadas and Suras are ma sa da sa ri. Play notes. Sa ri ga ma dha sa ri ga ri sa dha ma ga ri ga. Daivada to Gandhara ga ri sa ga ri. Rishabha is having a step down from Gandhara. Ga ri ga ri sa da. Daivada is having a slide from Shadja. Ga ri sa da ma ga ri ma da ma ga ri ga ri sa ri ga sa ri ma ga. In one stretch, da sa dha ma ga ri ga ma da ma ga ri ga sa ri ga ma dha sa ri ga ri sa da ma ga ri sa ri ga. That's the third Charanaswara. Then the fourth Charanaswara. This is a bit lengthy. In almost all the Varnams, the last Charanaswara will be more lengthy. It goes like this. Sa sa ri ga sa ri. Up to that. Sa ri ga sa shadja to shadja, lower shadja to higher shadja. Sa ri ga sa ri. Play notes. Ga ma ga are the anusaras of Gandhara. Sa ri ga sa ri ri ga sa are the anusaras of Shadja. So it goes like this. Sa ri ga sa ri sa dha ma dha sa. Here ri sa ri sa dha
Sada are the answer to Daivada. Re Sada Ma Da Ma Da Ma Sada Da that Sa here Sa 10 dirghams are there. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa da ma ga re sa. 10 dirghams are there. So keep the measurement in mind. And after this 10 dirgham, we are coming all the way from the beginning of 4th Charanaswara. I will show you that. Sa sa ri ga sa re sa dha ma dha sa da ma ga re sa. That you can consider as a bridge, a connection which brings you back to the very beginning. Sa da ma ga re sa da sa da sa da ma ga re. Either you can give a slide for Madhyama Dama or plus a throw Dama Da Sa Da Ma Ga Re Sa Ga Ma Ga. Rishabha playing, then Sa. This Shadja is the starting Shadja. The bridge is Sa Da Ma Ga Re 1, 2, 3, 4, 5 Avarohana. Then Sa sa re ga sa re sa da ma da sa 1, 2. There, when you are repeating, give only 2 dirgham for Shadja. Sa. Okay. Then sa dha re sa re sa da. Here sa dha. Daivada having a slight sa da. Sa dha re sa da. Rishabha is having a slide from starting from Daivada. Da re sa da re sa da. Daivada, I'm giving a slide from Shadja. Sa da re sa da ma ga re sa re ga ma da sa da ma ga re sa da ma Madhyama you can there. Shadja plain sa da. Daivada is having a slide from Shadja sa da. For Madhyama, either you can sing it as a plain note, or you can give a gamagas da sa ma, or you can give a gamaga plus a throw mata, anything as you wish. Sa dha re sa da ma ga re. Here I think it's ideal to give a throw. Sa da ma ga re sa da ma tak ga re like that. That's better, I think. Sa da ma ga re ga re sa re ga ma dha sa re ga sa or re sa just a slide. Sa re ga ma dha re ma ga are the answers of Gandhara. Sa re ga ma dha ma sa da. Well, sa re ga ma re. Here sa re plain notes. Ga re ma ga. Then ga ma. Madhyama is having a slide from Gandhara. Sa re ga ma re. Rishabha is having a slide from Madhyama. Ma re. Sa re ga ma re. Ga re sa sa ga re sa ga are the answers of Gandhara. That's a slide. Ga re sa da sa re da sa re. Rishabha, either you can give us a plain. Ga re sa da sa re. Plain only. Sa da ma da sa. To fill up the gap, I'm giving a hammer down. Sa da. Daivada is having a slide. Sa da ma da ma, just a slide. Sa da ma da sa ma da. Daivada is having gamaga ma sa da are the answers. Sa da ma da sa da
da, sada, sada, da, ma, gari, mada, gari, magari, da, ma, gari. Rishabha is having an extra beat. Re 1, sa, re, ga, re, ga, sa, re, re, ma, ga, sa, re, ga. In one stretch, the fourth charana should sound like this. Sa, 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 re, ga, sa, re, re, sa, da, ma, da, sa. Sa, da, ma, ga, re, sa. Sa, sa, re, ga, sa, re, re, sa, da, ma, da, sa. Sa, da, re, sa, da, sa, da, ma, ga, re, sa, re, ga, ma, da, sa, re, ga, ma, re, ga, re, sa, da, sa, re, sa, da, ma, da, sa, da, ma, ga, re, sa, re, ga. That's the end of that fourth charana swaram and this tutorial. Keep on practicing. I hope all these three tutorial was a beneficial one for you. Only in my next tutorial I'll be teaching you the Sahitham of this lesson. So like always, if you are having any opinions or suggestions, you can post them as comments. I'll be replying to that as soon as possible. See you all in my next tutorial. Keep on practicing, guys. Bye.